Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha Shish. For those who are new here, karibu tena sana. Feel at home guys. And also for the returning subscribers, karibu tena sana. Thank you for subscribing. Thank you for the support that you've shown me guys. I really appreciate so much guys. Guys, continue subscribing, continue sharing, continue giving it a thumbs up guys. I'm so happy, I'm so proud of you guys. I'm so happy. Thank you so much for the support. Also, for those who are coming, for the new subscribers, make sure you subscribe and watch till the end guys. Today is another day and we thank God for it. So guys, today as you have seen here, those are my two bags, like my bag and also my paper bag. Nimeka nguo chafu guys. We've not been having water for like almost a week. Hey, sasa mimi nimesema sita survive. Let me pack my things and go and come back when the water imekuja. So guys, we've packed, tunaenda home. We are just going home, sio mbali, ni to the same area but a bit like how many kilometers? Okay, hata sijui imefika kilometer. I guess like 5 kilometers. Ni kilometers ama ni what? Anyway, so sio mbali. So we're just going to walk. We are with my baby here. Baba, say hi. Say hi to baby. Say hi to baby. Say hi to people. So say hi. Say hi. What are you eating? So guys, as you have heard, we are just about to move out. To step out, that is. Sindio baba? We are about to step out and acha tuende tufanye daubing kwa mom, because here there is no water. Like it's very stressful kama hakuna maji. Even though I have my own, kuna maji nilikuwa nimechotelea but haiwezi nitosha like nifue, nifanye all stuff na hata sijui itakuja lini. So guys, come, let's go. Let's go. Sema let's go. Tijan? Unakula nata hujatoa ngozi? Haya, sema let's go. Sema hi. Sema hi people. Sema hivyo. Si kwanza usalimie watu. Haya we kula. So guys, these are my bags. Yeah, hizi ndio nguo chafu. Na still kuna nguo zingine nilikuwa nimeacha huko. Kuna nguo zingine still nilikuwa nimeacha huko kwa mom, nilikuwa nimesoak. So I want to go. Nijue kama nitazifua ama nitafua kesho. So let's go guys. Utaki nitoe kamera kwako? Baba. So you first say hi to people and stop eating kama hujatoa ngozi. Mimi sitaki. So guys, tupatane huko. Twende.
hapo. Nimeweka nini? Kamera ya nani? Sema ya mama. 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 Mama, kagaje. Unasema nini? Wacha kufunga. Sasa kwa nini unafunga? So stop closing the door. Pole. Shika gari yako. Kwa nini unataka kuharibu kare ya shosho? Utachapwa na shosho. Haya. So guys, I've finished. I've finished washing. But I haven't finished zote. Come and say hi. Come and say hi. Come. Come and say hi to my friends. Say hi. Hi. Mwambie tumemaliza. Si ndio? Mwambie hivyo. Mwambie tumemaliza. Mameshe. Mameshe. Unataka kuendesha nini? Gari? Utaweza. So guys, tumemaliza. But sijaosha zote, nimeosha tu za mtoi. Yeah, so next round ni kesho. Because I've started to ni nini baba? Unataka kuniaibisha? Nini baba? Haya, enda uendeshe. So next round ni kesho. Yeah, so kesho ndafua zangu. Nimeshafua zake. Yeah, na hizo ndio zilikuwa zinanipea stress sana. So guys, hope you've enjoyed my video and hope you're going to watch till the end because bado sijamaliza. Nataka kuenda kuanika sasa.
Alafu after kuanika nipike supper. I don't know if I'm going to cook supper or I don't know, but tutajua baadaye because I'm not in my place. I am in my shosho's baby place. So yeah, let me show you. Those are the clothes that I've washed. Hey, zilikuwa mingi. There were a lot of them. So is it them or I don't know. Yeah, zilikuwa mingi sana na sasa ndio hizo nimeosha. Sasa kesho nitaosha zangu because we had tumeka a week without water. I was waiting for water but I decided imagine eza ngoja ikose kukuja, so I decided to come here and wash. Yeah, so